هذا المقطع حاولت جمع عينات من الصور والمقاطع عن وحشية ومنطق القوة والتوحش والبطش والجشع الذي تؤمن به الدول الغربية، في مقدمتها دول الاستعمار المشهورة، أولا بريطانيا وثانيا فرنسا وبقية الدول الغربية. بريطانيا وإن كان لها مقطعها الخاص، لا ننسى ما حدث من وحشية في الهند ومجازر والكثير من ما حدث من بداية القرن ال17 والتدرج في استعمار الهند وحتى نالت الهند استقلالها. كان هناك مذابح شال للثورات التي وقفت ضد البريطانيين وتوظيف أكثر من 1,300,000 جندي لتخوض بهم حروبها من أجل المزيد من الاستعمار ونهب مقدرات الدول. يوجد ملايين الضحايا لبريطانيا العظمى، سنتحدث عنهم في مقطعها الخاص. اعتراف غربي بتفريخ الميليشيات الإرهابية في منطقتنا، يوجد اعتراف بإرهابهم وبمقاطع من نخبتهم وضعتها متعمدة ذلك. قيام فرنسا التي استعمرت أكثر من 30 دولة خاصة قارة إفريقيا وكيف استغلت مواردها، قامت بقتل الناطقين والمتحدثين باللغة العربية فيها، قتلت عدد كبير جدا منهم حتى يتسنى لها احتكار الموارد والمقومات ونهب هذه الثروات وتحويلها كما حولت بريطانيا كل ما لدى مستعمراتها لها، وبنت المدن، تكسبت ثراءها وغناها من القرون اللي فيها كانت مستعمرة للدول، وحتى يومنا هذا هي مدينة لهذه المستعمرات التي احتلتها. فرنسا كانت على خطاها ولا تزال حتى يومنا هذا تنشب مخالبها وبقوة في القارة الأفريقية. هذا المقطع ومقاطع أخرى متتالية أرفعها على قناتي في اليوتيوب، نستعرض وحشية ومنطق القوة والجشع لدى هذه الدول الاستعمارية والمستمر حتى يومنا هذا. Is a CIA creation. A CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. They came from the Al-Nusayr group, the Syrian Liberation Front. These two organizations combined, and they morphed into ISIS. It's our creation. We create them. We still direct our creation. We create them. We still direct our creation. We create them. We still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. Transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. That are 500% what they were 10 years ago. We've absolutely devastated that country, the United States and the West. We've absolutely devastated that country, the United States and the West. We've absolutely devastated that country, the United States and the West. After 30 years of warfare, supporting both sides in the 8-year war with Iran and Iraq, the Gulf War, the sanctions throughout the 90s that Madeleine Albright and Bill Clinton said were worth it. 500,000 dead, women and children, Madeleine Albright on news, 10 o'clock news. Yeah, it's worth it. Absolutely. What was happening over there? We were killing people. I mean, we were killing innocent people. People were being taken captive. If they looked like a quote-unquote insurgent, you did what you wanted to do with them. It was a free-for-all. There was no media there. There's no one to look after you. And the Marines took it upon themselves to shoot at, beat, rob, rape, kill whoever they wanted to. This, to me, is Western culture par excellence. This is exactly what this culture is built upon, and anyone, I think, who's telling anyone differently is absolutely insane, because we've robbed, beaten, raped, and tortured people from Vietnam to Southeast Asia, to South America, to Africa, to the slaves that we brought over to the United States, and of course the indigenous people that we've genocidally murdered and displaced. We operate 900 to 1,000 military bases worldwide and have overthrown democratically elected governments from Libya to Iran to Chile, and right now as we speak, drones are killing civilians from Pakistan to Somalia, all in the name of American empire and all with American tax dollars. Amazing. That's why we're so popular in the world. Just
murdered 1 million people in the country next to Iran. We murdered another 1 million people in the other country on the other side, in Libya. We just dropped 27,000 bombs in Syria to the country just to the north. Are the terrorists. The United States is the terrorist. The United States is the terrorists. Here's Wesley Clark. Here's a general to tell you what the real agenda is. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. We're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan. And invade Iraq? That's why. Why did we invade Libya? That's why. Why did we invade Syria? That's why. Why is our military in the Sudan, in Somalia? That's why. This is all about imperialism. That's why. It's all about oil, natural resources, and corporate profits. Murdering people. That's what this is all about. Because we can. United States is the biggest murdering terrorist country in the world. That's our country. Now, people like Sam Harris will tell you that we're the good guys, and we should be doing this because they have an old-timey religion that's barbaric. Unlike Sam Harris's religion, and unlike the Christianity I was brought up with, which massacred the Indians, the Native Americans in the United States. Dans les années 1200, il y avait un empire du Mali. Il avait été fondé par Soundiata Keïta. L'Empire du Mali avait un État fédéral très organisé, avec un parlement. Vous imaginez, dans les années 1200, un parlement. En Europe, on va juste attendre 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. Et l'État était très organisé, avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Il organisait l'extraction et la vente de l'or. Il développait l'agriculture, coton, arachide. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbre à Tombouctou, à Géné ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Donc, pour des gens qui ne sont jamais entrés dans l'histoire, c'est pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce, des caravanes qui remontaient de la Gambie, donc de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée, extrêmement prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite, la grande démocratie française, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi? De professeurs de langue arabe. Pourquoi? Parce que ce commerce entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites du commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voulez faire du commerce, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, c'était l'arabe. Et donc, si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs. Et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs. Et que tout soit pour l'exportation vers la France,
on a massacré des milliers de professeurs d'arabe. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. C'est une crise profonde. Les musulmans sont pas des imbéciles non plus, c'est-à-dire on leur mène une guerre chez eux, en Afghanistan par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Y compris dans des pays où l'islam est la religion majoritaire. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam est la religion majoritaire. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas. Autant que l'islam est dangereux. Mais autant je trouve que sur le terrain politique, il y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez les autres? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez les autres? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali et pourquoi est-ce qu'on la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors moi je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Une politique parce que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. في متحفها متحف الإنسان أكثر من 18,000 جمجمة بشرية، ومؤخرا عرفت هوية 500 من أصحاب هذه الجماجم، من ضمنهم 36 قائدا من قادة المقاومة الجزائرية الذين قطعت رؤوسهم على يد القوات الاستعمارية الفرنسية ثم شحنت إلى العاصمة باريس. صنع من الحديد المنهوب من الجزائر، وأن المصادر التاريخية تشير إلى أنه قد استهلك في بناء هذا البرج 10,000 طن من الحديد الجزائري الذي حول إلى 18,000 قطعة حديدية شيد بها هذا المعلم. Third world is not poor. You don't go to poor countries to make money. There are very few poor countries in this world. Most countries are rich. The Philippines are rich. Brazil is rich. Mexico is rich. Chile is rich. Only the people are poor. But there's billions to be made there, to be carved out and to be taken. There's been billions for 400 years. The capitalist European and North American powers have carved out and taken the timber, the flax, the hemp, the cocoa, the rum, the tin, the copper, the iron, the rubber, the bauxite, the slaves, and the cheap labor. They have taken out of these countries. These countries are not underdeveloped, they're overexploited. If some of those people in that community center had what I've got in my back pocket right now, I've always thought if more good people had concealed carry permits, then we could end those Muslims before they walk in and kill it. I encourage all of you to get your permit. We offer a free course, and let's teach them a lesson if they ever show up here. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? We think the price is worth. We think the price is worth. We think the price is worth it. What do you have to say about Israel, who is slaughtering Palestinians, who impose martial law? What do you have to say about that? Those are our allies. We bomb Iraq when it commits similar problems.